Yeah, don't move around. Away from the crowd. What about
So my recommendation is come sit here, because otherwise no one's going to sit here and just people starting to stand up. I can open one more time, but I want to close it briefly to swap out the picture. Yes. If I could ask you to just, what do you need? We need to get the photo. I don't think it's a good idea. I think it's.
Can you come down that way? If that dance is good. Really? I quickly draw it for the kids. Okay. As a little. Sorry. I know, what it's being good at. They're second. I mean, I'm recognizing. 14-year-old son that's taller than me. My mind is like, You're never gonna get it right. Yes, like, I wait, want they just to. kind of was so I had a conversation on those. See this? Alright. Grandma wants Okay. You want the seats up? For that reason, and I have to write 2 letters for you. How are they? When you're done in Maestro, bring the easels back to me, and I'll have the 2 letters for you. Stop at my artist school, 2 minutes work. But yeah, after school, their friends are gonna pick them up. When you're done at Maestro, bring these back to my office, and I'll have the 2 letters ready for you. Almost every month. I don't know, it wasn't signed this morning. It wasn't signed this morning. Right. Ladies and gentlemen, can I ask everybody to put your cell phones to silent mode at this time? Funeral service is going to be conducted by Rabbi Eleazar Demarsky. Anybody need a program or yarmulke we have over here? I'm trying. And we have some water here if anybody needs some. Ladies, I would come up here, there's some seats up front. You have photographs for you? Sure. So there's only open ones right here. Please go be seated. Please come in. For the people that just arrived, please put your cell phones to silent mode.
מזמור לדוד, אדוני רואי לא יקסור, בנוס דשא ירביצני על מי מנוחוס ינגלני, נפשי שובב ינחני במגלי צדק למען שמו, גם כלב וגץ על מוות לא יררה כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דשנת והשמן ראשי כוסר ויד, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Сегодня по еврейскому календарю полупраздничный день. Это первый день нового месяца, месяц Адар, месяц, который мы празднуем Пурим. Считается веселый месяц. Сегодня первый день этого месяца. И поэтому из-за этого веселья многие траурные молитвы не произносятся. И кажется, как будто бы это противоречие, похороны в праздничный день. Но на самом деле говорится, когда праведные люди умирают, или же их йорцайт каждый год, это праздник. Это праздник здесь, это праздник там. И вот сегодня мы прощаемся с одним из таких людей. Миша. Когда Талмуд пытается что-то нам рассказать, что-то большое, грандиозное, Талмуд делает такое предисловие и говорит, если бы все реки мира были бы чернилами, и все деревья в лесу были бы кульмусом, и небо было бы пергаментом, то все равно недостаточно было бы описать то-то, то-то и то-то. И вот я бы хотел начать с этого же, что если бы все реки были чернилами, если бы все деревья во всех лесах были кульмусом, если бы все огромное голубое небо было бы пергаментом, до сих пор невозможно было бы описать и донести до каждого, каким человеком Миша был. Сколько бы мы ни разговаривали и не вспоминали, это только маленькая часть. Он был грандиозным человеком. Не по росту, может быть, не по силе, но все, кто его знал, он был giant. Он был действительно giant, грандиозный человек. Прожил жизнь подвиг. И этих медалей, которые он заслуживает, их тоже не хватило бы никакого места в зале, чтобы по-настоящему отметить и отблагодарить его за его подвиг во время войны и за пределами войны, и после войны. Я бы сказал, знаете, есть такое выражение, что родился в рубашке. Да. Он в какой-то мере родился в рубашке. Потому что, когда началась война, он буквально единственный, кто выжил из своей большой семьи. Кого-то расстреляли, кто-то погиб, кого-то убили после, его брата. Он единственный, кто выжил. Ему повезло. Это номер один. Номер два. Его смышленность, не просто ум, а смышленность. Он не заканчивал больших университетов, но был настолько умный, настолько именно смекалистый, смышленный, что как бы он ни прятал свое еврейство в партизанском отряде, его подозревали слишком умный, наверное, еврей. И он не смог это скрывать. По трем причинам. Боялся ходить в баню. Однажды он увидел, как повариха в партизанском отряде делает еврейка фаршированную рыбу. И он не мог себя сдержать. И сказал: о, так моя бабушка готовила. Сразу заподозрили. Но самое главное, это его голова.
это его голова. Его взяли партизаны маленьким, да, сколько ему там было, 14 лет. То есть в такое время, в таком возрасте не брали партизан. Ну почему его взяли? Вот потому что он был умный, он знал местность, он говорил без акцента на белорусском. Его взяли, и он был большой, так сказать, contribution, вклад внес в победу. Буквально внес вклад в победу. Его ценили. Его ценили в отряде, и как результат ему сказали: слушай, после войны уже, да, тебе надо учиться. Своей головой тебе надо учиться. Он пошел учиться в военно-морское училище, потом служил на Камчатке, потом после войны работал не год, не два, не 3, не 10, не 20, не 30, 56 лет. Говоря о постоянстве, на человека можно было положиться во всех отношениях. Как на друга, как на мужа, как на работника. Ему еще в жизни повезло, он встретил прекрасную женщину, Елизавету, Вету. Прожил с ней почти что 70 лет, хороших лет. Воспитал семью. Аню, Яну, Гриша, Максим, Саша, Джессика, Никол. И great-grandchildren, которых очень много, thank God, чтобы всех произнести. Эмма, Нейтан, Софи, Мила, Майлз и Колин. И список еще будет продолжаться. Это все его заслуга. Это все его заслуга, как он гордился своими дочерьми, как он гордился своими внуками. Он приходил, по-моему, да, Гриша на работу, my grandson. My grandson. Он не знал много слов по-английски, но это он знал, он гордился. Ему было чем гордиться. Ему было чем гордиться. Опять-таки, small, небольшой, скромный, простой человек, но прожил гигантскую жизнь. Гигантскую жизнь. Он умел все построить, он умел все починить, он продолжал двигаться, ни на минуту не останавливался. Жизнь — это, знаете, эскалатор. Если ты остановишься, ты автоматически идешь назад. Поэтому надо постоянно идти вперед, чтобы жить. Он это понимал, он это чувствовал. Он постоянно жил, постоянно жил. Новый селфон, ему нужен был новый селфон. Facebook, компьютер, машина. Он был молодой, и меня предупредили сегодня, что ты в зале не увидишь пожилых людей, потому что для него разница в возрасте не было, не чувствовалась. Друзья его дочерей, его зятьев, его внуков, это были его друзья. С ним можно было обо всем поговорить, найти общий язык, даже без общего языка, даже без английского. Не чувствовалась разницы. Его щедрость. Вообще можно, вот каждое, вот если вы задумаетесь, те, кто его знал, вот любая хорошая черта характера, это был он. Он был щедрый, он был преданный, он был добрый, отзывчивый, любящий. Можно перечислять и перечислять. Поэтому не хватает слов, и не хватит времени, чтобы действительно вот оценить, как он чуть не был расстрелян, он выжил. И не просто, знаете, по-английски есть такое survival, да, там war survival. Это такое слово не очень правильное, потому что survive, да, значит там, ну, чуть не убили. Тебя не убили, но ты survived. Он был больше, чем survival. Он жил. Он использовал, знаете, есть такое понятие, когда умирают члены семьи, а ты остаешься, называется survival guilt. Я не знаю, у него это было, но есть такое внутреннее чувство, что I have to do something with my life. Потому что я остался в живых, значит, Всевышний меня оставил в живых для чего-то. Я должен доказать, что я этого стою. И он прожил очень достойную жизнь. Красоту. Он любил, чтобы все было красиво. Мы тут за несколько минут ставили его фотографию ровно. Мне кажется, это для него, это в честь его, она должна быть ровная. Я не знаю, как получилось, но потому что он все любил, чтобы все было красиво. Он любил красивых людей, он любил красивую жизнь, он жил красиво, он был красивым человеком. Есть много людей, которые хотели бы
добавить, перед тем, как я продолжу, я бы хотел пригласить Гришу сказать несколько слов. И потом мы продолжим. So I was thinking what to say, what to talk about. And I kept going back, что где-то почти 99 лет было. And how many people can say, что они прожили 99 лет? I mean, когда мы тосты даем в ресторанах, все говорят, чтобы, живи до 120. Вот я не знаю, I mean, nothing good happens after 100. Дед жил almost 99, и до последнего дня он все понимал, он с нами разговаривал. Я у них был неделю назад дома, я сидел на компьютере, он смотрел YouTube Reels, он знал, у него был Facebook аккаунт, у него Instagram был, он посылал нам links, он посылал нам фотографии, он посылал нам emails. Мама до этого дня не знает, как email открыть свой, дед мог это все сделать. У него была тяжелая жизнь, especially at the beginning, как Рэбби сказал, он потерял всю свою семью. Но I think it made him stronger. И когда мы говорили about him yesterday, все говорили, что he loved life. И я думаю, поэтому он прожил to almost 99 years old. Он с бабушкой жил почти 70 лет. And again, how many people can say, что они жили 7 years together? Если все это могли сказать, I think Neta would be out of business. Они, у дедушки и бабушки были amazing daughters, которые, they were by his side. Они ему помогали все время. They were there for all the appointments. Они его знали health history, они знали его finances, они все ему помогали до последнего дня. And again, how many people can say that they have kids like that? Они ему дали 5 grandkids, которых он все время любил, он нам все время помогал, with school projects, with whatever we needed. Он нам пел песни. He sang the same songs to me, he sang songs to Max, and we just got a video that he was singing the same songs to Miles. And that's a 40-year difference, and still same songs. Он мне все время говорил, что ты мой самый любимый. But then
Он Максиму говорил, что он его самый любимый. И Саша, и Джессики, и все. И нашим детям он говорил то же самое. Дед любил жизнь. I guess when your life starts out that hard, you want everything in life that you didn't have growing up. Как Rabbi сказал, он все время хотел new things. Он все время хотел, you know, whether it's cell phone, компьютер, наушники, телевизор. Он все время хотел новые вещи. А бабушка наоборот. Ей ничего не надо никогда. И мы, когда выбирали телефон деду, у него был сначала флип-фон. Он хотел, чтобы у него был смартфон. И я его хотел отговаривать от этого. Я говорю, зачем тебе такой телефон, ты что ему не знаешь, как пользоваться? Но он сказал, он хочет, чтобы у него телефон был, чтобы он мог фотографии брать, видео брать, чтобы он мог на YouTube ходить, чтобы он на Facebook мог ходить. Он нам звонил на Viber. Он был очень-очень technologically advanced. Особенно когда люди в таких годах, you don't know that many people, которые этим занимаются и хотят этим заниматься. Он прожил, как я сказал, полную жизнь. Even though it was a hard start, I think he got rewarded at the end by having a big family, которые его очень любили. And we have, you know, lots of pictures, lots of videos. So even though he's not with us physically, we can always see him in our phones and feel him in our hearts. Когда дед был дома у нас, когда люди приходили, он все время вот так вот говорил: I love you. Love you, деда. Еще два прекрасных зятя, Боря и Саша. Это Саша принесет. Thank you everybody for coming. I see a lot of people here who were always at our houses sharing good times and bad times with Yerushka. As my rabbi, the Honorable Pat Walker O'Malley says, this is not about, we shouldn't be sad. We shouldn't be sad, this is a time of celebration. We should be crying, we should be laughing and smiling to celebrate his life. Because he had a fantastic life at 98. Very few people can say that. Like Greg was saying, the way he started, his brother, his other brother, his sister, his father, his mother were shot in the war. He was left an orphan. And, you know, sometimes he would tell us all stories when, you know, he was 15 on the street, doesn't have a home, he would knock on the door and beg, he'd go like this. The Gröster will say, especially for food, he would beg for food, he would beg to stay. Sometimes he would say no, sometimes he would stay in the barn with the animals, sometimes in the front porch, on the front door. You can imagine that life
And you know, our kids are complaining they don't have the latest iPhone, so it's a different perspective for all of us who still remember how it was back in Russia. You know, he couldn't even take a shower, you know, not only because he was circumcised, but you know, because his enormous penis, you know, he would always have to hide because he would be recognized and give up. He joined the resistance and participated in the war. Then he went to the Naval Academy, and then, you know, obviously he built this fantastic family. He even on his, you know, the other bishops saying how much he loved life, and all of you, especially my friends who get a chance to meet him and spend time with him, even on his deathbed, he was a few days ago, he was lying in the hospital, and you know, he was obviously deteriorating, and then a blonde nurse came in and he turned and said, "Blondinka." and we all laughed. And he And smiled. he was smiling, he didn't smile maybe for like a couple of weeks. He And smiled was to her. smiling. Yeah. So his wife didn't like it, but so personally, I'm gonna remember all the things he taught me, and all of us are gonna remember. And just like I said, this is a time not to cry, not to be sad, but to celebrate his life. Okay, thank you. Jessica. Jessica and then And then go on. Рассказала матушке, что я не могу это говорить по-русски, потому что тогда никто-нибудь от меня понимает. To be honest, I could give hours of stories about Diedushka. I rewrote this speech in my head and on paper more times than I can count. If you asked me to share only one sentence today, it would be that simply put, my life, my entire worldview is paved by every lesson Diedushka gave to his family. Hopefully I will be able to get out a few more sentences. And I would like to focus it on the lessons I learned from Diedushka, which I actually started writing down about a week ago when I realized that we would soon be sitting together in his memory. First, Diedushka always said that to learn a new language is to gift yourself the opportunity to connect with others. But the ironic truth is that Diedushka never needed words to communicate. Somehow, I would always find him talking to people in his building who only spoke Spanish, hugging my friends who only spoke English, and creating pure laughter for his great-grandkids who didn't speak a single word. In this, he taught me that loving others, regardless of our differences, is what life is truly about. Diedushka also took pride in the strength that was shown in working with your hands, not because he saw value in physical strength, but because there was something beautiful in making something out of nothing and to fix what others view as broken. If he found a problem, he found a way to fix it. If he found something that was in pieces, he found a way to put it back together. And worst comes to worst, if he found something better on Amazon, be sure Borja would buy it for him. And even for those purchased items, he would somehow find a way to make it better. Let's not forget the A+ grade he received on my middle school car competition, and then 4 years later, Nikichka's middle school boat project. There is also a white Walmart dresser we built together that still sits in my home today, and it will always be the most priceless item I own. And who can forget how many times Diedushka showed us that you're never too old to learn a new skill or to better yourself, especially if it meant scrolling Facebook for hours and sending daily reels to his grandkids on Messenger. If I'm being honest, there are a few lessons Diedushka had to remind me about a few times that I'd like to admit.
One of my favorites would happen when I would pick up his incoming phone calls with an innocent, "Алло, дедушка, как у вас дела?" He immediately reminded me that actually he was the one that called, and so he was the one that got to ask the first question. And when it finally came to my turn to ask him a question, дедушка would always say, "У нас нет никаких новостей. Все наши дела – это ваши дела." I also know that Dedushka really wanted me to understand that love is just as powerful unspoken and doesn't need words to communicate. Every phone call I would tell him for the 10th time, "Dedushka, я тебя так люблю." He would throw up his hands in the air and say, Dedushka, the secret is that I knew I didn't have to tell you I loved you that often, but I was selfish and wanted to hear you say that you loved me as many times as I could get. If I had to pick the lesson that Dedushka cared the most about, it's that there's nothing more important than family. And being there for your family is as little as picking up the phone and is as big as making choices that remove the burden from others. And there was no one that Dedushka wanted to remove the burden more from than his daughters, Anya and Mama. If I try to say more about his relationship with you guys, I'm already losing all my emotions, but I'm gonna lose it even more. But in there is another lesson. When you pour everything into the people you love, one day they will give you everything and more back to you, just like Mama and Anya did for Dedushka till the end. And Dedushka, I don't know how it's possible, but these past few days you taught me a lesson I can never forget. That life doesn't end with one person. It continues in the way you impact and touch the lives of others. That you can set an example for an entire generation by being true to yourself, your values, and your character. And that a single individual can feel as though they have shaped every part of your heart and personality in ways that are difficult to fully put into words. That all of me is made possible and shaped because of all of you. I believe that Bog has a plan for all of us, and that everything happens for a reason. I can't put into words why the best man that there was endured so much throughout his life, and I don't know why he wasn't given 100 more years with us. But what we all know is that despite everything, Dedushka loved life to the fullest for 98 years. My heart breaks that I will never get to get another hug from him, hold his hand, or receive one of his looks that made each of us feel like we were the most special person in his heart. But I've been finding peace in knowing that if I try to emulate even one of the lessons he taught me each day, I'm honoring him, his memory, and his legacy. I don't want to say goodbye, but I do not know how, so instead I will just say, "Я обожаю тебя, Dedushka, через каждый день и через каждый сессион." I'll also be speaking in English. As you ask. Hi, I'm Nicole, or like Dedushka called me his Nikachka or his engineerka. Ever since graduating, Dedushka started calling me his engineerka, which hearing that from him feels like the biggest and warmest compliment. Something I remembered yesterday
was a video call I had with Babushka and Dedushka last summer. My parents were out with friends, and I was home alone. It was nighttime, and I walked around the house, and I saw from the window a red moon. And I was so excited, I ran outside, put on my coat, don't worry, and sat out on the pier. And I remember being alone and deciding to call Babushka and Dedushka. And thinking about it now, it wasn't that the moon was that significant of an event for them or myself, but I truly just wanted to be with them and share the moment together, because that's how it was growing up. They practically raised us, which saying now undersells how much they did for us and mean to me. Families usually consist of parents and siblings, but I believe, and my siblings and cousins can agree, that equally as important is Babushka and Dedushka. And yes, for the Red Moon story, they did like it after a few explanations, but in true Babushka and Dedushka fashion, they were worried I was outside that late by myself and stayed on video call until I got home from the backyard. Last fall, I moved away for my first job to California. And I knew it was going to be difficult to be away from my family. But the hardest part for me was moving far from Babushka and Dedushka, because I knew they were at the point where these could be my last few years with them. Saying goodbye to Dedushka was the hardest. It was my first time I've ever seen him cry. I never asked him why he did. Maybe because he knew these could be our last time seeing each other, or the fact that I'm across the country. Maybe a bit of both. But he always told me, and I knew that he was so proud of me, living on my own and starting my life. I think that's what he would have wanted. But I truly think that I have felt the closest to Dedushka this year. Ever since college, and especially since moving to California, I've called Dedushka almost every day, telling him how my day went, what I ate, if everything was working out, etc. Even though my Russian is far from perfect, we easily understood each other. As Dedushka would say, and I 100% agree, he was just happy to hear my voice. And I was just as happy to hear his voice and his laugh. And I truly believe him and Babushka have the best laughs. He was interested to hear and see everything going on in my life, from the trolley cart I bought for grocery shopping to my balcony. Dedushka wanted me to get a chair for my balcony to relax, which I promise I will do now. Most of the time, when he called though, he just wanted to know if I was doing okay. When I came home to visit, we used to sit on the couch and show pictures when we were apart. I love we were able to communicate and show our love through looking at memories side by side together. There are a lot of things I wish I could experience one more time with him. I wish I could hear one more laugh, one more hug, where I feel absolutely safe and at home, one more call, one more joke, one last photo I send to his picture frame, one last photo sent from his phone, one more time where he would explain a recipe he made in depth. There was one time last year where Mom and Babushka went to an appointment, and I was in the kitchen with Dedushka, and I just sat on the stool and watched him cook in silence. It honestly is one of my favorite moments with him, because I can see how he is in his elements and just spend time with him. I remember in the moment telling myself to just stay present and be with him
because that's all I wanted and what I think he wanted. But one thing I hope he knows is how much I loved him, because I truly do. When I told him I loved him in the past, he replied, "Я не просто люблю тебя, я обожаю тебя." Which means, I don't just love you, I adore you. It is and probably will be the sweetest thing someone has ever said to me, and I will take that with me forever. You will always and forever be my hero, role model, and my девушка. Спасибо, девушка. Я обожаю тебя. Thank you. В заключение я хочу сказать, что кроме чувства грусти, кроме чувства радости, есть еще одно чувство, это чувство гордости. Именно это чувство гордости, которое мы испытываем сегодня, добавок радости и горя, зная, что в нашей жизни был такой незаурядный человек. И пока его жизнь присутствует здесь, среди нас, в нас, он остается живым. И поэтому я бы хотел всем пожелать именно в его заслугу, в его честь прожить так, как он желал, как он сам прожил, как он хотел для своих детей и внуков, чтобы семья была вместе, чтобы семья была дружная. И от себя хочу пожелать вам, чтобы вы прожили до 100 лет, чтобы ваши семьи были до 70 лет, как минимум, чтобы вы клали рубль, получали 2, и чтобы вы продолжали делать много-много этих замечательных вещей, которые ваш папа, ваш муж, ваш дедушка, прадедушка, тесть, друг делал. Это будет настоящий памятник, настоящая память о нем. А сейчас я попрошу всех встать и почесть минутой молчания, так как сегодня праздничный день, некоторые мы не считаем, но почесть минутой молчания прекрасного человека. Миша. Спасибо. Садитесь, пожалуйста, please take your seats. Ladies and gentlemen, this is concluding the service here in the chapel. We are going to go to the gravesite. You are welcome to either walk or drive behind the automobile. Some cars are double parked here. I would ask you to please, if you're one of the cars that's double parked, please get over to one side or the other. If you're not going, if you're not driving still, I need you to move your cars, please. After the interment, families invited everyone back to Maestro Restaurant, 500 Anthony Trail in Northbrook. That's at the bottom of the pamphlets here. The following have been asked to act as pallbearers: Boris Nodelman, Alex Tartakovsky, Greg Nodelman, Max Nodelman, Sasha Tartakovsky, and Aaron Campbell. At this time, if everybody would please rise, and if the pallbearers would please come forward.